Welcome back and thank you for being tuned in. Viewers, the big story we are tracking this moment is from Maharashtra, where tensions have flared in Pune after a controversial remark by a Congress leader comparing Shivaji Maharaj with Tipu Sultan. It sparked protests, with the BJP workers confronting the Congress activists over the statement made by the Maharashtra Congress chief. It triggered clashes near the Congress Bhavan as well. The situation, in fact, quickly escalated, with even stone pelting being reported. Workers from both sides even climbing onto walls. 3 Congress workers and 2 BJP workers, as well as 2 police officials and 2 journalists as well, have sustained minor injuries in this skirmish. In fact, the police officials have confirmed that cases have been registered against the members of both parties as investigations continue into the violence. You'd remember that the political firestorm really started after a portrait of Tipu Sultan being put up in Malegaon. This was at the Deputy Mayor's office and it sparked a lot of anger. But it didn't end there. The portrait was later taken down, but it escalated further when the Maharashtra Congress President Harshvardhan Sapkal drew a parallel between Tipu Sultan and Chhatrapati Shivaji Maharaj, saying both stood for bravery and freedom and they must be treated equally. And then came in the AIMIM chief, Asaduddin Owaisi, who also entered the fray, calling Tipu Sultan a martyr and comparing him to Veer Savarkar. The Chief Minister, Devendra Fadnavis, has called the remarks shameful. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे आणि एक स्वराज्य नावाचा त्यांनी ज्या पद्धतीने एक विचार दिला आहे, अगदी त्यांच्याच मांडेआळीमध्ये त्यांच्यानंतर त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले. त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही. तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे. अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई. जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं. टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया. और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा. हम इसको सहन नहीं करेंगे. And well, the uproar did not stop at these statements. A case has now been registered against the Maharashtra Congress chief. When confronted, though, he stood his ground, defending his remarks and refusing to back down. मुळात जो तथाकथित वाद जो निर्माण झालेला आहे आणि याला माझ्या वक्तव्याच्या अनुषंगानं जी भाजप गरळ ओकते आहे, त्यांना मला स्पष्ट शब्दामध्ये शिवाजी महाराज आपल्याकडून शिकण्याची आवश्यकता नाही हे या ठिकाणी मी अत्यंत विनम्रतेने आणि तेवढ्याच स्वाभिमानाने या ठिकाणी सांगू इच्छितो. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज ही महाराष्ट्राची, आमची काँग्रेसची आणबाण शान आहे. त्यांचा पराक्रम अद्वितीय आहे आणि त्यांच्या पराक्रमाच्या अनुषंगानं हिंदवी स्वराज्य निर्माण झाले आणि त्या स्वराज्याची प्रेरणा थेट स्वरूपामध्ये आपल्या संविधानापर्यंत आहे. आणि या माझ्या प्रश्नाला दाबून कुठेतरी जे वक्तव्य चालवण्यात येत आहे हे भारतीय जनता पक्षाचा हा खोडसाळपणा आहे. And well, it did not end even there, because then the Congress leader Udit Raj also praised Tipu Sultan, calling him a reformer and asserting that Tipu did a great job. This, of course, led to multiple reactions from the BJP as well, accusing the Congress of glorifying a divisive historical figure. Tipu Sultan has done great job. He was a reformer, and that's why they have hatred. He liberated Dalit women because it's not their ancestor who suffered. My ancestors suffered. OBC's ancestors have suffered. The Dalit women were not allowed to cover their breast.
And Tipu Sultan said, no, this bad custom must be done away with. And he was a reformer. Will they say something about it, that this act was done by Tipu Sultan? For that they are hating him? And well, that's all we could pack for you in this edition of The Bulletin. Thank you for joining us on the Morning News Hour. Quick break. We'll be right back.